Automatice mis tareas diarias de trabajo con un script en Python hace 6 meses. Hoy ese rompió. YMD cuenta de que olvidé por completo como hacer mi trabajo. Imagina una oficina abierta en Madrid. Línea de luz natural que entra por grandes ventanales. Mesas con múltiples pantallas. Planas verdes, y el sonido constante teclados y llamadas en auriculares. En uno de los cubículos del fondo está Javier, 35 años, analista de datos, en una empresa de logística mediana. Lleva 5 años en el mismo puesto. Cada mañana liga a las 9, enciende el ordenador. Abre los mismos programas. Descarga los informes diarios de ventas, inventarios y envíos. Los precisa con hojas de Excel interminables. Aplica filtros, fórmulas complejas, genera gráficos y envía el reporte consolidado al jefe antes del mediodía. Es un trabajo repetitivo, monótono, pero bien pagado y estable. Javier siempre fue el típico empleado eficiente, punctual, organizado, con auriculares puestos escuchando podcasts mientras trabaja. Hace exactamente 6 meses, todo cambió. Una noche de insomnio, cansado de repetir las mismas tareas día tras día, Javier decidió aprender Python. Siguió tutorials en YouTube, leyó documentación, practicó con ejemplos simples y, después de 3 semanas intensas de noches sin dormir, creó su primer script. Era hermoso en su simplicidad. Un programa que se conectaba automáticamente a la base de datos de la empresa. Descargaba los archivos necesarios, los limpiaba, aplicaba todas las transformaciones que él hacía manualmente, generaba los gráficos perfectos y enviaba el reporte por correo al jefe y el equipo con un solo clic. Lo probó en secreto durante unos días, corrigió errores pequeños, y cuando funcionó a la perfección, empezó a usarlo cada mañana. Al principio, sentía una mezcla de orgullo y alivio. Lo que antes lo tomaba 4 horas ahora se hacía en 5 minutos. Tenía tiempo libre en la oficina. Empezó a adelantar otras tareas, a ayudar compañeros, incluso a tomar cafés más largos. El jefe notó que los reportes llegaban más temprano y con menos errors. Lo felicitó varias veces. Javier, estás en racha, sigo así. Nadie sabía del script. Era su pequeño secreto, su superpoder. Con el tiempo, las mañanas se volvieron rutina automática. Llegar, tomar café, ejecutar el script con un doble clic, esperar los 5 minutos mientras revisaba redes sociales, y luego dedicarse a otras cosas. Dejó de abrir Excel manualmente. Olvidó las fórmulas complejas que usaba antes. Y no recordaba cómo conectar manualmente a la base de datos ni cómo aplicar aquellos filtros avanzados que tanto le costaba dominar al principio. El script lo hacía todo mejor y más rápido. Los meses paran volando. Javier se sintió más relajado en el trabajo. Empezó a hacer cosas online durante horas laborales. Planeó vacaciones. Incluso pensó en pedir un ascenso porque ahora tenía tiempo de sobra. La vida era perfecta. Hasta esta mañana. Javier liga como siempre. Enciende el ordenador. Abre la carpeta donde guarda el script. Hace doble clic. Y nada. Aparece una ventana de error en rojo. Connection refused. Database endpoint not found. Intenta de nuevo. Mismo error. Reinicia el ordenador. Nada. El corazón late más rápido. Abre el código en el editor. Mira las líneas que escribió hace 6 meses y se de cuenta con horror de que no entiende casi nada. Comentarios que parecen claros entonces ahora son jeroglíficos. Variables con nombres que no recuerda porque eligió. Functions importadas de librerías que ya no sabe para qué sirven. Intenta ejecutar partes manualmente, pero surgen más errors.
El reloj marca las 10 y media y el report diario on no este hecho. El jefe ha mandado un correo preguntando, ¿todo bien con el informe hoy? Javier siente el pánico sobre por el pecho como una ola fría. Se queda mirando la pantalla, el cursor parpadeando, y comprende que en 6 meses de dependencia total del script ha olvidado por completo como hacer su trabajo de forma manual. Javier se queda mirando la pantalla con el mensaje de error parpadeando en rojo, el cursor quieto como burlándose de él. El reloj de la oficina marca las once y el correo del jefe tiene un seguimiento. Javier, el report de hoy? Tenemos reunión a las 12. El pánico se convierte en sudor frío en la frente. Intenta recordar cómo hacía las cosas antes del script. Abrir el programa de conexión a la base de datos. Introducir las credentials manualmente. Descargar los CSV uno a uno. Importarlos a Excel, pero los pasos lo mezclan en la cabeza como un rompecabezas roto. Abra Excel, crea una hoja nueva. Intenta recordar las fórmulas VLOOKUP que usaba para cruzar ventas con inventario, pero la sintaxis exacta lo escapa. Escribe algo parecido y sale, error tras error. El tiempo core. Llama al departamento de IT por ayuda con la conexión a la base de datos. Inventa que hay un problema técnico general, pero ellos lo responden que todo funciona normal desde su lado, que quizás si su configuración local. Cuelga frustrado. Busca en Google frenéticamente cómo conectar Python a SQL Server para intentar arreglar el script. Pero las soluciones que encuentra requieren librerías que no recuerda haber instalado, o configurations que borró hace meses al limpiar el ordenador. El código que escribió con tanto orgullo ahora parece escrito por un extraño. Compañeros pasan por su cubículo, lo preguntan si necesita ayuda, pero el sonríe tenso y dice todo controlado. Dentro, el miedo crece. ¿Y no lo soluciona hoy? ¿Y el jefe descubre que lleva meses sin hacer el trabajo realmente? ¿Y pierde el empleo por depender tanto de una máquina? A las 12 menos cuarto, con el report on sin empezar, Javier toma una decisión desesperada. Intenta recrear manualmente lo que el script hacía. Abre la base de datos a través del navegador interno de la empresa. Descarga los archivos uno a uno. Algo que no hacía desde hacía medio año. Los abre en Excel. Aplica filtros básicos que se recuerda. Las manos le tiemblan. Come errors tantos como seleccionar la columna equivocada. Borra datos sin querer y tiene que empezar de nuevo. El preciso que antes lo tomaba 4 horas ahora parece interminable porque ha perdido la práctica. El ritmo, la memoria muscular de las teclas. El jefe entra en la sala abierta. Lo mira desde lejos con cara de pregunta. Javier siente que ese hunt. Almirza en su sitio, sin ganas, mirando el código roto. Por la tarde intenta debuggar el script línea por línea, pero cada error nuevo lo leva a otro que no entiende. Recuerda vagamente que el problema empezó después de una actualización automática del sistema operativo que quizás cambió puertos o configuraciones de red. Busca en foros, copia y pega soluciones al azar, pero nada funciona. El día termina con el report a medio hacer. Enviado, tarde y lleno de errors que el jefe señala en un correo seco. Hay inconsistencias importantes. Mañana lo revisamos en detalle. Javier apaga el ordenador con las manos temblando. Sale de la oficina cuando ya casi no queda nadie. Camina por Madrid bajo una lluvia fina que refleja su estado de ánimo. Liga a casa, abre una cerveza, cena frente al portátil personal y mira el código otra vez. Se da cuenta con claridad dolorosa.
En 6 meses de automatización total ha atrofiado su propia habilidad. El script no solo lo ahorro tiempo, lo robo conocimiento. Se siente como un conductor que uso GPS, tanto tiempo que olvido leer mapas. La cámara lo sigue en close-up. El rostro cansado bajo la luz azul de la pantalla. Los ojos rojos de frustración. La cerveza olvidada calentándose en la mesa. Esa noche no duerme pensando en cómo explicar mañana que no sabe hacer su trabajo sin su propia creación rota. La mañana siguiente Javier liga a la oficina una hora antes de lo habitual, con horas profundas y un café doble en la mano. No ha dormido casi nada. Paso la noche entera frente al portátil personal intentando rescatar el script o al menos entender que fallo. Encontró en un foro antiguo que una actualización reciente de la base de datos corporativa cambió el endpoint de conexión. Algo que it anunció en un correo que el ignoró porque el script lo arreglaba todo solo. Ahora ese pequeño cambio ha roto todo su sistema. Se sienta. Abra el código otra vez y por primera vez en meses le cada línea con atención, como un estudiante desesperado testa un examen. Poco a poco van volviendo recuerdos. Porque uso pandas para limpiar datos. Porque eligió matplotlib para los gráficos. Como configuró el envío de email con simplib. Pero el conocimiento es fragmentado. Como países de un puzzle que no encajan rápido. El jefe liga temprano también. Lo vi trabajando y ese acerca con carceria. Javier, podemos hablar un momento. Lo leva a la sala pequeña de reuniones. Cierra la puerta. Javier siente que el suelo ese abre bajo sus pies. El jefe pone el report lleno de errors del día anterior sobre la mesa. Esto no es normal en ti. Levas meses entregando todo perfecto y de repente esto. ¿Qué está pasando? Javier traga saliva. El momento de la verdad. Decide ser honesto a medias. Crea un script en Python que automatizaba el preciso enero. Funcionó perfecto 6 meses. Pero se rompió por un cambio en la base de datos y perdí la práctica manual. El jefe lo mira sorprendido. Luego suelta una carcajada inesperada. ¿En serios? Tú solo creaste eso, es genial. Pero también es un problema. Explica que la empresa valora la iniciativa, pero no la dependencia total de herramientas personales no documentadas. Luda una semana para arreglar el script o volver al preciso manual. Y le sugiere documentar todo, por si le pasa algo a él. Javier sale de la reunión aliviado de no ser despedido, pero con una prisa nueva. Pasa el día entero reconstruyendo paso a paso lo que el script hacía. Descarga manual los archivos. Limpia datos en Excel recordando fórmulas olvidadas. Busca en Google cosas básicas que antes sabía de memoria. Es lento, frustrante, comete errors tontos, pero poco a poco la memoria muscular vuelve. Al mediodía envía un report aceptable en tarde. Por la tarde se dedica al script. Actualiza las librerías. Cambia el endpoint de conexión según el anuncio de IT. Prueba en un entorno de desarrollo. Funciona de nuevo al final del día. Pero esta vez añade comentarios detallados en cada línea. Crea un manual de uso y lo sube a un repositorio interno compartido. Compañeros curiosos se acercan. Le piden que les enseñe Python básico. Javier empieza a dar pequeñas sesiones informales en la pausa del café. Como automatizar tareas repetitivas. Como no depender ciegamente de la automatización. Se da cuenta de que el incidente, aunque vergonzoso, lo está dando una nueva autoridad en la oficina. El jefe lo llama al final de la semana. Migraste el script,
Documentes to do, y vol vista a domina, el preciso manual. SOES Madures. Lo propone literar un pequeño equipo de automatización para otros departamentos. Javier acepta, siniendo que ha pasado de la vergüenza al crecimiento. La cámara lo sigue esa tard saliendo de la oficina con paso más seguro. El sol de Madrid calentando la cara. La leche grabada profunda. La tecnología es una herramienta poderosa, pero nunca debe reemplazar el conocimiento humano por completo. Meses después del día en que el script se rompió y Javier tocó fondo, la oficina se siente como un lugar completamente diferente para él. Ya no es solo el analista fishing del fondo. Ahora lidera un pequeño equipo informal de automatización que el jefe creó oficialmente tras ver su iniciativa. Tres compañeros se unieron voluntariamente. Aprenden Python juntos en sesiones semanales que Javier organiza. En la sala de reuniones después del horario, comparten scripts para tareas repetitivas de otros departamentos. Documentan todo en un repositorio compartido para que nadie vuelva a depender de una herramienta personal sin respaldo. El incidente que casi lo cuesta el puesto se convirtió en la mejor cosa que lo pasó profesionalmente. Javier recuperó por completo el dominio manual de su trabajo. Ahora podría hacer el reporte diario con los ojos cerrados en Excel si hiciera falta, pero prefiere el script mejorado que creó después de la crisis. Lo reescribió desde cero, más robusto, con manejo de errors, notifications automáticas si algo falla, backups de datos y comentarios tan detallados que hasta un nuevo empleado podría entenderlo. Añadió incluso una versión modo manual que guía paso a paso si la conexión falla. El jefe lo presentó en la reunión mensual de directivos como ejemplo de innovación interna, while la empresa empezó a hablar de un programa oficial de formación en programación para empleados no técnicos. Javier se siente útil de una forma nueva, y no solo como encina. Compañeros que antes lo ven como el friki silencioso, ahora lo piden consejo, lo invitan a cervezas después del trabajo, lo agradecen haberos ahorrado horas tediosas con pequeños scripts que les escribe. En casa, Javier ha cambiado también. Las noches que antes pasaba viendo series ahora las dedica a proyectos personales. Un que gestiona sus finanzas, una app sencilla para rastrear hábitos de ejercicio, casos avanzados de machine learning. Publicó el script base, anonimizado, en GitHub y recibió estrellas y comentarios de desconocidos que lo usan en sus trabajos. Se siente parte de una comunidad mayor. Hasta empezó a dar charlas gratuitas online los fines de semana sobre cómo automatizar tu trabajo sin perder el control. El mensaje siempre es el mismo. La automatización es libertad, pero solo si mantienes el conocimiento de bio. No dejes que la herramienta te reemplace. Úsala para crecer. Su canal de YouTube pequeño pero creciente tiene videos cortos donde explica errores comunes, como el suyo propio, con humor autocrítico. El día que mi script me dijo en evidencia delante del jefe. Los comentarios están llenos de gente que pasó por lo mismo. Programadores que olvidaron conceptos básicos por usar frameworks demasiado abstractos. Oficinistas que dependen de macros y un día to do falla. Javier responde a todos. Comparte lecciones aprendidas. La relación con el jefe mejoró tanto que lo ofrecieron un aumento y un título nuevo. Responsable de automatización y análisis. Viaja a otras sedes de la empresa dando formations. Siente que su carrera por fin avanza después de años estancada en la misma silla. En las noches, cuando ejecuta el script mejorado y el report enviarse perfecto en minutos, sonríe con orgullo diferente.
Es alivio por ahorrar tiempo. Es satisfaction por domina ambas caras de la moneda. La manual y la automática. La cámara lo sigu un viernes por la tarde saliendo de la oficina con el portal bajo el brazo. El sol de Madrid dorado y cálido. Caminando hacia el metro con paso ligero. Se para en un parque cercano. Abre el portal en un banco y escribe código nuevo solo por placer. Rodeado de gente que disfruta el fin de semana. Esta historia nos deja una lección valiosa en un mundo cada vez más automatizado. La tecnología nos libera de lo repetitivo para que hagamos cosas más creativas, más humanas, pero solo así no olvidemos las bases. No temas automatizar tu trabajo, pero nunca dejes de aprender, de entender, de mantener el control. Porque el día que la máquina falla, y siempre falla alguna vez, quiere ser la persona que sabe arreglarlo, no la que se queda mirando una pantalla rota sin saber qué hacer. Javier pasó de la vergüenza al liderazgo porque usó su error como trampolín. Tú también puedes. Automatiza con inteligencia, aprende sin parar, y el futuro laboral será tuyo.